Так, где там Диззи? Итак, ребят. О, это я, кстати, это я. Субтитры, значит, ну, вроде перевели. Итак, ребят, 5-й эпизод. HesusAVGN. Так, ребят, а что будем делать? Как эту проблему-то решать? Вы же сами будете читать все это, да? Мне же не нужно вам будет зачитывать это вслух, чтобы не перебивать Диззи. Давайте вы сами как-нибудь. Хорошо, да? О, это я, кстати. I didn't go into too much detail. We spent a lot of time talking about the whole raid and what it was and how it affected me. Ну, короче, он рассказывает, что раньше, типа, те предыдущие видосы были про рейд. Теперь говорит, who is he? Типа, кто он? Почему он это сделал? Но он не знает мою биографию. Да, но учитывая, как хорошо он понимает русский, и что я стараюсь сохранить свою личность в тайне, мой рассказ был бы не точным. Поэтому я расскажу, кем он является для меня. Хесус — это опытный, пиздатый, классный ютубер и стример. У него много фанатов. Миллионы человек его любят и уважают. Да. Да. Почему им нравлюсь я? Они верят в меня. Да. Нет, не согласен. Не согласен, Диззи, не согласен. Хесус мне подходит больше. Ну и мне нравится больше именно Хесус. Ты должен в меня верить, я же Джизус. Диззи, ты ЧСВ. I'm also a big believer in being genuine. In the entertainment industry, which, let's be honest, Twitch and YouTube are really part of the entertainment industry now, being a genuine person can be a big vulnerability. Ну да. I've experienced my fair share of individuals who have taken my kindness as an opportunity to take advantage of me. In some cases, I inadvertently allowed this to happen. You know, you get caught up in a moment where you try to see the good in people, and they're not really there to see the good in you. They just kind of want fame and fortune. Мне не нужна слава и богатство. Нет. And that sucks. It's brutal spending a lot of time supporting somebody, putting your own well-being on the line, and вот это согласен, да. Правильно сказал. Don't get me wrong. Almost everyone I've encountered in this long journey has been awesome and super grateful. I have individuals such as my buddy Felix, who have a gecko tattooed on his arm. Господи, он думал, это жопа появилась. That's amazing. To amazing people like Jenisuke, who every time I enter his channel, he goes on a 20-minute discussion on why I'm the reason he streams. Even though I insist that he is the reason he streams and not me, I was just happy to inspire him to follow his passion. But man, the people who turn your back on you in pursuit of fame and fortune, that hurts. And that can change you as a person. That can bring you on the brink of questioning yourself. Why am I doing this? Is this all I'm going to experience when I get to a certain point? Do I really want this for the rest of my life? And then I think, somewhere out there, a community of folks cares about me. They're happy to see me. They're happy to see me succeed. They want to see me succeed. They care about my day. They want to know more about me. And that is what truly keeps me in this. That brings me life. It empowers me. JesusAVGN added a new dynamic to that. He brought people to my channel and said, hey, we don't know a word of what he's saying. We don't speak English. Well, some of us don't. He seems pretty cool. He's got a cool hat. Да, yeah. Nice to us when he came over. Why don't we give this guy a shot? Let's see where this goes. He introduced me to virtually every big Russian broadcaster on the planet. Да. Do you know me from someone other than JesusAVGN? Well, guess what? You likely know me from a caster that found me through him. For example, did you find me on Twitch true? It was likely a caster or a clip you saw on there. Those clips came from casters who likely came to my channel after they saw a raid on me. You know who inspired those raids? JesusAVGN. Да, я. I got a great story to tell you. Just hang out for a minute. I'll be right back. Jesus has his own stuff going on too. Кого? He's trying to learn English, like I'm trying to learn Russian. Ну да, пытаюсь, да. Каждый день хожу, учу английский язык к репетитору. Back at where we started to communicate and where we are now. You guys are crazy. We need to get the hell out of here. Oh my god.
What the fuck, Диззи, why? Ты чё такой эмоциональный? Это я английский язык так знаю. One of the most asked questions I got before that was, have you seen his face? Have you seen his face? Dizzy, have you seen Jesus? To which I would respond, no. Да, теперь, когда я показал лицо, самый частый вопрос, а ты видел его член, а ты видел? He didn't even show it to me. I'm sure if I had asked, he might have, but I liked the mystery. Когда-нибудь я его тоже покажу. After a while, I began to reply with those people and say, hey, maybe I did see his face. Or I give him a little winky face and say, someday you'll see it. He eventually decided it was a logical course of action to show his face. I assume for a myriad of reasons, especially since, you know, sponsorship stuff, going on travel, conventions, meeting fans. Also, I'm pretty sure there's some obsessed fans Каждый день trying to встречаюсь с reveal his face вами. anyway. You guys need to stop sending me weird pictures. Oh my... On my birthday in 2018, I tried to keep it quiet. Why? For no reason in particular, but Jesus went all out. He started to contact other casters. And before I knew it, 14,000 people were in my channel. I couldn't believe it. For a brief moment, I was in the top channels on Twitch. And here's the thing. He could have hosted any channel on Twitch. Anyone. And probably got a ton of follows back and made a name for himself. A rate of 14,000 is almost unheard of, but he hosted me. If my channel is slow, he hosts me. He wakes up or stays awake until 2 or 3 in the morning in Moscow and raids or host me. Because I go live at 7 p.m. on my channel. That's a lot later there. You know, it might not add much to the chat activity because usually a lot of people are sleeping. As I said, I go live at 7 p.m. on my time. The very earliest, that is 2 or 3 in the morning in Moscow, St. Petersburg, and 2, 3, 4, 5, and it goes across the country. But even in spite of that, it boosts me in whatever game I'm playing, and that helps me grow. But let me explain that for folks who don't broadcast, because it can be a little confusing. When you're streaming a game on Twitch, games are organized in viewer number from top to bottom. What I mean by that is, if you go and you click on the League of Legends category, the top stream on League of Legends is going to be the person with the most views. So to get more views, in a lot of ways, gets you more viewers. Most of the time, people click on the top row of streams. It's basically human nature. People usually don't go much further unless you have an interesting thumbnail or title. Or ну не знаю, мне интересно иногда заглядывать. They usually don't go elsewhere. В глубины Твича, так сказать. Top stream is 1,000 people, and there's 5 or 6 channels with between 100 and 1,000, and say you have 70 viewers. You're likely not going to get much foot traffic being that far down. But не, на самом деле, в основном, вот так вот, когда шаришься где-то в глубинах Твича, то там можно найти куда интереснее стримеров, чем те, которые имеют 1000 зрителей и даже больше. Поэтому не всегда малое количество зрителей означает, что стример плохой. Просто его пока никто не заметил. Вот и все. JesusAVGN hosting you, that will push you up sometimes hundreds, if not thousands of viewers. Могу, да. I meet more people. My community grows, I'm more successful, and I'm one step closer to living my dream. He knows this. And he also knows that he can host any other person on earth and help himself as well. But he still hosts me. He's hosted me thousands of times. Thousands of times. 1000 раз. Quick math in this. He's sacrificed all of those opportunities to give me one and fuel what I'm doing and hold me up. And not just me, but he also supports my entire community. A community of individuals who are around me. Doesn't matter whether they're Russian or American or European. He wants our community to succeed. Я хороший, я классный, ребят. He hands me the torch and says, you do this. I believe in you. I trust you. So that brings me to a part that some of you will laugh at. Maybe some of you will be a little upset with me. As you may know by now, or might not, I'm married. О май гад! Все, ясно. Это все. Дизлайк, все, отписка. До свидания. Мог бы сразу с этого и начать, а то тут, блин, что-то рассказывает. Все, короче, ясно. Это, не, ну, ебать. А, нет, ну это уже бан, блядь. It's joke. Joke. I'm очень смешной. Да ладно, ну, с кем не бывает. Ой, цокнулся, блин. Ну давай.
Не, ну вы себе представляете, да, что он тут... Вот смотрите, что он тут говорит, а? I love my wife very much, and she's a big part of the reason I'm able to do this. And while she's a regular voice on my stream, most of my IRL stuff is relatively private. So why do I bring this up? Simple. I think people think that Jesus and I are going to fly away in a magic carpet and get married someday. I'm sorry to break your heart, my friends, but that's not what I'm looking for. Oh my. I have strong love for my friend JesusAVGN, and it's important. But much to the sadness of some people who message me on VK and Twitch, my love for my wife is very strong as well. Jesus has given me a lot of opportunities, but I would not be able to stream if not for my wife. And I honestly don't know where I would be without her. Это мы еще посмотрим, когда я визу получу. Это мы еще посмотрим. Вот когда прилечу в Америку, что неизвестно, что там будет. I think I could say Jesus is probably my best friend. He means an awful lot to me. He's important to me. And if you want to keep believing that one day Jesus and I will live a happy tale, marriage, or whatever, you're more than welcome to. But just don't get your hopes up. Таково. Meeting with him has been very difficult. For no other reason than politics. Apparently, in order to travel in this world, we have to move mountains. He's been trying to come to America. His visas have been getting denied. The process has been difficult for him. But people are asking Dizzy, what are you doing? Are you trying? Печально, блин. So I think I owe you guys an explanation. А, ну As of да. the recording of this, here's the problems I'm currently facing. In order to leave the country, I need a passport. Believe it or not, I've never done that. I've never left the country. Диззи у нас бездомный, походу. Без паспорта, блин, живет. Никогда не выезжал из Америки. Так это, типа, а зачем американцу выезжать из Америки? Так-то, если подумать. Ну просто Америка — это страна, где есть все. Все, что ты захочешь. Хочешь отдохнуть на море? Летишь куда-нибудь в Майами. Хочешь что-то еще? Летишь в другое место. То есть реально, вот ты как американец, тебе нет смысла выезжать за ее пределы. Потому что в Америке есть все. То есть тебе даже по сути Европа нахер не нужна. Потому что Европа по сравнению с Америкой, ну это просто типа... Конечно, я немножко как бы преувеличиваю, потому что та же Голландия, например, довольно красивая такая, знаете ли, страна. Но в любом случае, был бы я американцем, вряд ли бы я вообще когда-либо вылетел за ее пределы. Скорее всего, я бы, как и Диззи, жил бы себе спокойно, работал и вообще об этом не думал. Типа, вообще насрать. It's the easy part. I can do that. But from there, I have to obtain a tourist visa or business visa to visit Russia. Those each have their own waiting periods and complications, ranging from getting business contacts in Russia or getting a company to sponsor me to background checks, which no big deal, but all of my attempts to go after... Ой, да ладно, да просто Диззи оправдывается, ему страшно, блять, в Россию приезжать. Вот, он поэтому выдумывает, типа, да это сложно, да, ребят, да там надо вот это делать, вот это, да. А сам сидит, руки трясутся, бля, шо в Россию, да ну нахуй, с ума сошли, что ли? На самом деле, вот этот стоп-кадр, конечно, неплохой. Вот, и как бы... Найс стоп-кадр, Диззи. Ну, я бы на его месте, на самом деле, не рискнул, если бы даже в Россию можно было бы попасть вот щелчком пальца. Я специально щелкаю, что-то донаты прекратились. Поэтому в Россию не надо, Диззи. Даже если тебе визу дадут, не надо. Как бы я, конечно, прошу прощения у фанатов, которые, возможно, хотели бы увидеть Диззи. Но во благо Диззи сюда лучше не приезжать. Потому что сейчас опасно, реально опасно. Ты, блядь, как американец, приезжаешь в Америку, тебя тут же в аэропорту берут в наручники и... Все, ты шпион, блядь. Что ты сюда прилетел из Америки своей шпионить, да? Сука. А что у тебя там? А ну-ка вот это покажи. А ну-ка это покажи. Короче, ну его нахер. Я как американец бы точно в Россию не сунулся сейчас. Две визы. Чё, бля? Прикинь, такой в Россию приехал из Америки, а тебе тут визу обратно не дали. Это тупо, блядь. Не можешь в Америку вернуться. Ясно, блядь, хуй так. Sure, some of you would love to have me there permanently. My life right now is in America, and I need to be able to get back so I can continue to live it. I also need to accomplish all of this with my wife.
This travel will be life-changing, and having her there will allow me to focus on making myself entertaining and available for everyone. Plus, I Ничего, really want you Диззи, guys to meet her. я получу визу в Америку, это я тебе точно говорю. Рано или поздно это произойдет. А я уверен, это произойдет рано. Да-даб-даб. Даб-даб-даб. Так что в Россию лететь точно не придется. Никому. As I've said in previous videos, finding time off from work and life is proving difficult. I do not stream or YouTube full-time. I'm just not big enough yet. So I maintain a very strict 40 to 50 hour work schedule every week. Taking time off from that is difficult, and usually allocated for other conventions in the US that I use to help keep my channel running. I know it may not seem that way from the series being all about Russia, but a good chunk of the reason I'm here today is because of all the support I get from all over the world, whether it be American or Canadian or European. Those guys have been here for over 5 years. Some of them have been subscribed for 5 years. How insane is that? They've been awesome while they work really hard to grow all around the world, and they understand what I'm trying to build. And hey, they've been very welcoming to the Russians. They trust me to be diplomatic, and they know my intentions. They know I want to be inclusive to everybody and build something amazing. I want to build something that goes bigger than Twitch or bigger than YouTube. Not necessarily bigger than the sites themselves, but bigger than a channel on those. They want to see me succeed just as much as the Russians do. Так, минутку. Чего вы там пишете? А прикиньте, они разминутся, и Хесус только соберется в Америку и не предупредит Диззи, чтобы сделать сюрприз, а Диззи уже будет на пути в Рашку. Да, при этом не предупредив меня, чтобы сделать сюрприз. И мне такой Диззи пишет: «Эй, Хесус, выходи, я на улице жду тебя». Я такой: «Да, я уже на улице!» Он такой: «Воу, я тебя не вижу, где ты?» «Да я тут, блядь, да где?» «Да здесь, на Таймс-сквере». Кого? Я такой: «В смысле? А ты где?» «А я здесь, на Красной площади». Мы такие: Ну давай. ну и все, короче. А что, прикольно будет. Потом по этому сценарию, блядь, снимут фильм. И в итоге Диззи не может вернуться обратно, а я не могу вернуться обратно в Россию. Я радуюсь, а Диззи, ему хуёво, конечно. Такой боевик прям получится. Ну как, даже не боевик, а скорее всего триллер. Комедия, боевик, триллер. Потом ты остаешься в Америке, а Диззи не сможет вернуться в Америку. Ну да, я что и говорю. А может тогда встретиться не в Америке или России, а где-нибудь в Европе? Диззи же только что сказал, он не может в принципе куда-то полететь, потому что он занят. У него работа, у него семья, жена. Он бы, может быть, полетел куда-нибудь, но с этим большие проблемы. Просто потому, что он взрослый человек. И у него помимо того, что типа стримов, есть еще и кое-что другое. Собака, блядь, куда он собаку денет? Геккон вот этот вот. Его вот это вот ящерица, куда он ее денет? Было бы все так просто. Это, блядь, для вас, видимо, все так просто. У вас нет ни собачек, ни кошек, ни работы. Захотели, полетели куда угодно. А здесь так не работает. Не дети, он ли мопс. It's good, it's good. Дети плохо. One of the opportunities I have to spend with them is in Boston at a convention known as PAX East. Every spring, PAX East happens, and a lot of them travel out there, and it's kind of Видите, like Диззи только, ну, ежегодно летает на какой-то PAX East в Бостоне. Может быть, когда-нибудь я тоже туда пойду, в этот PAX East. meet and greet for Dizzy, and I would love to have one of my Russian fans go there, but it's difficult, just like me going to Russia is difficult. And that trip is very important to me, because that trip allows me to personally see all these folks, my moderators, my good friends, and say, hey, thank you so much for believing in me. And that takes up some of my travel time. So, what's the real solution to all of this? Well, we gotta find some time. But when we do, maybe Europe is a better target. Europe seems a lot easier to travel to and easier to get into. Maybe that's my next target. Maybe we'll mutually meet in Europe. But when? I don't know. I can't answer that. I don't want people to get their hopes up. It would not be right for me to let you down. I assume you've watched the first 4 episodes Лучше в and then Америке. you've made it here. You've spent a good chunk of time listening to some random story by some random person on the internet. And that means a lot. I hope you stay tuned for some other things I have to offer until I come back for season 2. I'm also live on Twitch a lot, so don't be shy and come see me. And tell me you came from here. I love to know that you guys met me here. But until we meet Да, again, да, ребят, подписывайтесь на Диззи. you can call me Ben. Чё? Wishing you dobra и позитива. Кто бан?
Кому бан? You can call me Ben. А, его зовут Бен. Я думаю, вот это, конечно, да. Совпадение, ребят? Не думаю, блин. Все это время, оказывается, его звали тупо Бан, бля. Вам бан. Спасибо. Так вот, получается, с кем я пытаюсь встретиться уже 2 года, блядь. Тупо с Баном пытаюсь произвести встречу. А оказывается, я с ним уже встречался вот недавно, буквально, блядь. Целых 30 дней. А я даже этого и не заметил. Нормально. Ну давай. Wishing you dobra и позитива. And good health. And stay safe until Спасибо. I see you again. Very good видео. Very, very good. Мне очень понравилось. Реально интересно, круто. Давайте, ребят, вы сейчас зайдете на этот видос и все поставите лайк. Я вам тупо скину сейчас ссылку, а вы тупо все поставите лайк этому видео. Я уже поставил и... Да что вы сердечки-то кидаете? Вот. Вот вам видео. Давайте, 2000 лайков, даже больше. Сколько сможем? Ну давай. 1700 лайков сразу. Что-то зависло к 100. 2000! Так, сразу. 200. Охренеть. Опять зависло. Впервые вижу, чтобы лайки зависали. 2300. Ну да. Шо?